Hi guys, welcome back to Atomic Literature. So today in this episode we are going to discuss a very beautiful poem, I Lost My Talk, which is written by the songwriter Rita Joe, and it is published in her first collection Poems of Rita Joe in 1978. So it's another autobiographical poem basically. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, അതായത് കാനഡയിലുള്ള ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വെച്ചുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനെ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ വെർ ഇൻഡിജീനിയസ് ചിൽഡ്രൻ വെർ പണിഷ്ഡ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ദെയർ നേറ്റീവ് ടങ്, അതായത് സ്വന്തം മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളായിരുന്നു ഈ ഒരു ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So losing her talk or her ancestral tongue or her ancestral language left the speaker isolated from her heritage, community and even her identity itself. നമുക്കറിയാം സ്വന്തം മാതൃഭാഷയെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ടോക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വോയിസിന് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ വി ആർ ലോസിങ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി, അവർ ഹെറിറ്റേജ്, അവർ കൾച്ചർ, അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So the poem highlights the important link between language and culture and also condemns the way in which colonialist governments may use the oppression of indigenous people, indigenous languages to oppress the indigenous peoples themselves. അതായത് നമുക്കറിയാം കൊളോണിയൽ പവർ എന്തൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ആളുകളുടെ ലൈഫിനെ ആ സമയത്ത് അവർ ആ ഒരു പവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ലിങ്ക് ഓർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ ആസ് കൾച്ചർ. നമുക്കൊരു പോയം സമ്മറി നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു പോയത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് യു ലോസ്റ്റ് മൈ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം മീ. ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് അറ്റ് ദ ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ. You seized my language and now I talk like you, I think like you and make the things the way you do. Things like the muddled story about my language. I speak in two different ways, but I understand that your way is stronger. As such, with tenderness, I reach out my hand and ask you, let me rediscover my native language so that I can tell you who I am. So it itself shows the colonial power, the English language is exerting that power over the indigenous people. പേര് ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ശുഭനക്കടി ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻസ് സ്കൂൾ കാനഡയിലുള്ള അവിടെ അങ്ങനത്തെ സ്വന്തം നേറ്റീവ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ they are punishing. So the speaker is saying that, okay, now I have lost my talk, I have lost my language, I have lost myself എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. And she's saying like എനിക്ക് എൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റോൾ ചെയ്തു, യു ഹാവ് സ്റ്റോൾ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം മീ. ആൻഡ് അത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അവർ ദേ ഹാവ് സീസ്ഡ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ്, ദിസ് കൊളോണിയൽ പവർ ഹാസ് സീസ്ഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. അതിനുശേഷം ഈ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് പറയുന്നത്. ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ വന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പവർ അസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ പറയുന്നത് ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൊളോണിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതിനുശേഷം പറയാണ് ഷീ ഈസ് ഏർജിങ് ഓർ ഷീ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദിസ് പവർ ടു ലെറ്റ് ഹർ, ടു അലോ ഹർ ടു റീഡിസ്കവർ ഹർ ഓൺ സെൽഫ്. അതായത് പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓൺ സെൽഫ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി, എനിക്ക് എൻ്റെ ഓൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അനുവദിക്കും എന്നുള്ള ഷീ ഈസ് അർജിങ് ദാറ്റ് പെർമിഷൻ ആണ് ഇൻ ദിസ് പോയം ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇഷ്യൂ, ദ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് ടു ഫേസ്. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയം പ്രസൻസ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് വൺസ് കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷ അല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം നേറ്റീവ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യം, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുമുള്ളൊരു ഇതാണ്, അല്ലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ ആണ്, അല്ലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ. സോ ദ പോയിന്റ് സ്പീക്കർ ഈസ് someone who was forced to abandon her native tongue while attending ശുഭനക്കടി സ്കൂൾ, part of a network of residential school in Nova Scotia, Canada, designed to stamp out indigenous culture. So ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയത്തിന് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് എന്താണ്, she was forced to abandon her language. ആ ലാംഗ്വേജിനെ വളരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ നിന്ന്. ഷി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അത് ആ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ആൻഡ് ഇൻ ബീയിങ് ഫോഴ്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്, ദ സ്പീക്കർ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഷീ ലോസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി എ വൈറ്റൽ കണക്ഷൻ ടു ഹെർ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെർ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഓൾസോ ടു ഹെർ ഐഡന്റിറ്റി ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിനെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇവർ ആ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷീ നോട്ട് ഓൺലി ലോസ്റ്റ് ഹർ ഫാമിലി ഓർ ആ ഒരു പീപ്പിൾ അല്ലെ ആ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കണക്ഷൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഷീ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ സെൽഫ്, ഷീ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ ഐഡന്റിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. The speaker wasn't just taught a new language at school, she was forced to replace her native. അതായത് ഇപ്പം ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാമത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് there she was forced to abandon her language. സ്വന്തം നേറ്റീവ് ഭാഷയെ മറക്കാനും അതിനെ അബൻഡൻ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയാണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അവരിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. So the speaker says was akin to erasing her heritage by forcing her not only speak but also to think and create in English. The dominant culture drowned out the speaker's connection to her own word, to her people's tradition. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ നഷ്ടമാവാണ്. അവരുടെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി, അവരുടെ ആളുകളുടെ കൾച്ചർ, അവരുടെ ആളുകളുടെ അതെല്ലാം മാറ്റുകയാണ്. ആ ഒപ്രസേഴ്സിന്റെ ഭാഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കത്തക്ക വിധമാണ് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ പവർ അവരിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്തത്. So she's saying like now the speaker can't even talk about where she comes from without the ballad getting scrambled, which suggests that she will never be fully understand or capture her word in English. That her English will never be easy and fun. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. This isolates a speaker who can neither fluently communicate with her own people nor teach people outside of her own culture about herself. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പുള്ളിക്കാരി അത്ര ഫ്ലൂവൻ്റ് അല്ല. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കാര്യം പറയാനും പറ്റില്ല, എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഭാഷ എന്താണ് സംസാരിക്കാനും ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ഒന്നും. അപ്പൊ ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് or she's urging to let her reconnect with her culture. So കൾച്ചറുമായിട്ട് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So here language is something that is intimately connected or linked with the culture. അല്ലേ, that it can be used as a tool of cultural oppression and of preservation and liberation. So without access to her own language, an important part of her and her culture will be forever lost. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ആക്സസ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയും സ്വന്തം കൾച്ചറും a part of one അത് തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നഷ്ടമാവുന്നതാണ്. that it will be forever be lost എന്നാണ് പറയുന്നത്. But by reclaiming her native tongue, the speaker knows she can reclaim her connection to her people and thus reclaim an essential part of herself. So ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, at the end of the poem she is urging, she is requesting to let her reconnect with, to let her allow, to allow her to reconnect with her native tongue. അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, സ്പീക്കർ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ്, ആ ഒരു കണക്ഷനിലൂടെ ഷീ ക്യാൻ ഗെയിൻ ബാക്ക് ഹെർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കൾച്ചർ, ഷീ ക്യാൻ ഗെയിൻ ബാക്ക് ഹെർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ, ഹെർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഈവൻ വിത്ത് ഹെർ സെൽഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പോയം ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ടോക്ക്, written by Rita Joe, and it is a very beautiful poem. It is a very simple and a very beautiful poem. Even the diction is also very simple. And if you need any notes regarding this poem, you can send an email which is given in the description box. Please don't forget to like, share, subscribe and comment, and see you with yet another beautiful episode. And until then, take care all.